Buenos dias, everyone. I am excited to share my story with you. Muy buenos días, cada uno de ustedes. Estoy muy emocionada en compartir mi testimonio con ustedes. I have struggled many years with a lot of female issues and a lot of pain, and struggled with anxiety, depression, and stress in my life. He tenido por mucho tiempo dificultades que tienen que ver con el cuerpo femenino y mucho dolor, mucha ansiedad, mucho estrés a través de mi vida. I was a young mother and I just had my first son at 25. Era una madre muy joven y tuve mi primer hijo a los 25 años. They had diagnosed me with endometriosis and ovarian cysts. Le diagnosticaron con endometriosis, Ovarian cysts, quistes en los ovarios, uterine fibroids, fibromas uterinos, which are tumors inside of your uterus. lo cual son tumores dentro de tu útero. I did not know I had this until I was pregnant with my twins. Yo no sabía que tenía esto hasta que estuvo embarazada de sus gemelos. It's very, very painful. Algo sumamente doloroso. I was a young mother of 3 sons. Era una madre muy joven que tenía 3 hijos. And finally, my doctors decided to do a full hysterectomy. Y finalmente mis doctores decidieron hacer una histerectomía completa a la edad de 29 años. And at that time, I had a lot of figuring out to do, how I'm going to take care of my children, take care of myself. A ese momento yo estaba mucho en confusión, tratando de ver qué hacía con las cosas, cómo iba a poder cuidar de mis 3 hijos, cómo iba a poder cuidar de mi hogar. And that caused me to have a lot more anxiety, and it caused me a lot more stress and somewhat depression. Y eso causó que yo estuviera en constante ansiedad y que me causara demasiado estrés y por ende me causó depresión. I mean, I was 29 years old and I had a full hysterectomy. I thought, what's going on here? Bueno, yo no entendía, era una mujer muy joven, 29 años, y ya había tenido una histerectomía completa. So I still had pain in my body after all of these surgeries, and I did the full hysterectomy. A pesar de que ellos hicieron la operación de histerectomía completa, yo seguía teniendo dolores en mi cuerpo. And I finally was diagnosed with fibromyalgia. Y después finalmente me diagnosticaron con fibromialgia. And this is where you have pain throughout your entire body. Fibromialgia es cuando tú tienes dolor en todo tu cuerpo. And I also had reoccurring bladder infections. I would get like 5, 6 a year, maybe, sometimes even more. Y tenía constantemente infecciones en la vejiga 5 o 6 veces por año. Because I had the hysterectomy, my bladder had dropped, and my doctor said that I needed to have another surgery to suspend my bladder. Como me hicieron la operación de la histerectomía, llegó el momento en que mi vejiga se cayó y en ese momento mi médico me dice que tiene que ser otra operación. So I went in and I had the bladder mesh implanted, and right away when I woke up from the surgery, I had a problem going to the bathroom. Bueno, yo decidí hacer la operación, voy a la operación y me hacen un implante de malla vesical y inmediatamente al despertar yo de esa operación, yo empecé a tener problemas para ir al baño. And I told my doctor, something is wrong. I can't void my bladder. Something is wrong. You have to fix it. Y yo le dije al doctor, algo no quedó bien, algo está mal y por favor necesitamos arreglarlo. And he kept telling me, no, this is normal. You'll get used to it. And this is normal. You'll feel this, you'll feel that. But I kept getting reoccurring infections. Y el doctor me decía, no, eso es normal, te vas a acostumbrar a eso, pero bueno, ella seguía teniendo infecciones muy constantes. Because I had this mesh in my body, it caused me to have more bacteria inside of my bladder. El hecho de que tenía este implante de malla vesical le causó tener mucha más bacteria en su cuerpo. It was very, very painful. I didn't understand what was going on at the time.
and I knew I needed to have this mesh removed. Era algo muy doloroso, yo no entendía verdaderamente, pero yo sabía que tenían que quitarme eso. So I found a doctor that finally removed the bladder mesh, and I was not 100%, but I felt a lot better. Finalmente encontré un médico que lo hiciera, lo removiera. No me sentí de lo mejor, pero sí me sentí mucho mejor. After having that mesh removed, I would have my urine tested, and they always wondered why I had blood in my urine. Después de que me removieron a la malla, siempre me salía sangre en el examen de orina y querían saber por qué me salía sangre en el examen de orina. So they did more testing and diagnosed me with the interstitial cystitis. Así que continuaron haciendo diferentes estudios y finalmente me diagnosticaron con cistitis intersticial. And this is where you have ulcers that bleed inside of your bladder. Y esto no es otra cosa más que úlceras que tú tienes dentro de la vejiga que están sangrando. The only way I can explain it is if you can understand what it feels like to pee glass pellets. Very painful. De la única forma que se los puedo explicar es si ustedes se imaginaran y orinar vidrio. Era muy doloroso. I was told there was no cure for this disease, and I was very, very crushed. Me dijeron que no había cura para esta enfermedad y lógicamente yo me sentía muy mal por ello. They did a couple procedures where they did bladder Botox injections that would help with the spasms of my bladder. Hicieron algunos procedimientos como inyectar Botox en la vejiga para ayudarla. And this would only help me for maybe 6 to 9 months. So I have to go back in and have it redone again. Y eso únicamente me ayudaba de 6 a 9 meses. Yo tenía que hacerlo cada año. So I'm now able to live my life without bladder pain, and I can sleep through the night. Thank you, LifeWave. Ahora, gracias a LifeWave, puedo vivir toda mi vida sin dolor en la vejiga y puedo dormir toda la noche. I can now work out on a regular basis and do harder workouts. Hoy en día puedo ir al gimnasio, hacer ejercicios más fuertes. And I have hope now that I didn't have before they diagnosed me with the interstitial cystitis. Ahora tengo la esperanza que no tenía antes de que me diagnosticaran el IC. So when I met Lorenzo, I was already using the patches. Cuando conocí a Lorenzo, yo ya estaba utilizando los parches. I needed help with the bladder pain that I was having. Necesitaba ayuda con el dolor que sentía en la vejiga. And the only way to do that was to do the cellular regeneration detox. Así que la única forma fue hacer el protocolo de regeneración celular. And because I did that, my body was discarding all of the toxins through all the years, and I felt so much better. Al hacer eso, yo me di cuenta cómo mi cuerpo empezó a expulsar gran cantidad de toxinas que había adquirido a través de los años. And I believed in these products, and I knew that they worked for me and made a difference. Yo verdaderamente creo en esos productos, hicieron una gran diferencia en mi vida. So I have a better quality of life because I did the cellular regeneration detox. And after this, I felt like a Wonder Woman. Me mejoró mi calidad de vida tremendamente después de haber hecho el protocolo de regeneración celular, a tal forma que yo me sentía como la Mujer Maravilla. And sharing the difference this has made in my life, because a lot of my family and friends have seen all of the struggles that I've gone through. Y verdaderamente mucha de mi familia ha visto la cantidad de desafíos que yo he tenido a través de mi vida con esas situaciones. Y bueno, he compartido la diferencia que tengo en mi vida hoy en día con esa tecnología. So I meet them and I will patch them because I know it's something that they need as well. Bueno, yo los uso y los comparto porque yo sé que ellos también lo necesitan. And sharing the importance of the cellular regeneration detox is very important because we have so much in our system that needs to be cleansed. Y es muy importante ver la importancia del protocolo de regeneración celular porque todo mundo requiere limpieza a nivel celular.
and we don't even know it. y nadie de nosotros lo sabemos. And I use these patches on a regular basis to keep my immune system up. So I don't get sick, I don't get virus or infection, and this has helped me a lot. Hoy en día utilizo estos parches para mantener mi sistema inmunológico fuerte, no me enfermo y siempre me siento muy, muy bien. The high immune system protocol is what I use to maintain. El protocolo para fortalecer el sistema inmune es lo que utilizo diariamente. Mm-hmm. And when I knew the difference that this made for myself, Cuando me di cuenta de la gran diferencia que esa tecnología hizo en mí, I wanted to help my mother and my father. definitivamente yo quería ayudar a mi mamá y a mi papá. My mother had had 2 back surgeries and she would have pain in her back, stiff neck. Mi madre se le ha operado 2 veces de su espalda, tenía dolor en la espalda y problemas con su cuello. They both did the cellular regeneration detox as well. Ambos hicieron el protocolo de regeneración celular. And my mom uses the X39 patch every day, and she said it makes her feel so much better. Después de ello, mi madre continúa utilizando el parche X39 diariamente y ella me dice que se siente mucho, mucho mejor. My dad had, he had prostate cancer, he had arthritis, and he also had lung issues. Mi padre tenía cáncer de próstata, artritis y problemas pulmonares. He is feeling much better and he has a lot more mobility and he's not as short of breath. Él se siente mucho mejor, tiene mucha más habilidad para mover su cuerpo y ya no tiene problemas para respirar. He loves the Ice Wave, the Eon, and he uses the X39 as well. Le encanta él el Ion, el Ice Wave y también utiliza el X39. Okay. And next I want to share, this is so heart touching to me. Lo siguiente que voy a compartir es, llega mucho a mi corazón compartirlo con ustedes. This is a friend of mine that I grew up with, and I've known her for 37 plus years. Es una amiga a la cual crecimos juntos y la conozco por más de 37 años. In 2020, she was healthy, living, going out, working, doing everything on a regular basis. En el 2020, ella estaba haciendo todas las actividades normales y estaba actuando como cualquier otra persona. She was diagnosed with leukemia. Y después se le diagnosticó leucemia. And she had to do 6 months of chemotherapy where she was in a bed for 6 months straight. She couldn't do anything. She was so sick. Y tuvo que hacer 6 meses de quimioterapia y bueno, a tal grado que ella no se levantaba de la cama, ella estaba demasiado enferma por esos 6 meses. She lost all her hair. Perdió todo su cabello. She suffered from a lot of horrible muscle and joint pain because of all the chemotherapy and being in bed all the time. Sufría muchos dolores musculares y articulares debido a la quimioterapia y estar postrada en cama. And because I share the patches and what they've done for me on social media, she was interested in trying them herself. Estaba compartiendo lo que esos parches habían hecho conmigo en las redes sociales y ella me contactó. And she needed help in managing her pain because she lost, you know, all of that muscle damage and everything from the chemotherapy. Ella necesitaba ayuda para controlar su dolor debido a toda esa masa muscular que había perdido. She needed a detox from all that going into her system. Y bueno, ella definitivamente necesitaba un protocolo mucho más agresivo de desintoxicación. And if you can see the picture before the patches on the left bottom hand corner, Si pueden ver la fotografía en la parte baja izquierda, pueden verla antes de los parches.
she reached out to me and said that she was excited to try the patches and she knew that this was going to work for her. So I went and did a patch demo for her. Cuando ella me contactó, me dijo, sabes que yo siento que esos patches van a trabajar para mí. Estoy muy emocionada. Y bueno, Vicky fue y le hizo una demostración. She had a great experience. We started with the Eon, the Ice Wave, and we just kind of went on from there. Ella tuvo una excelente experiencia. Empezamos con el paso 1, que es el Ion, y luego con el paso 2, que es el Ice Wave. So I put her on the extreme, is it extreme, severe symptom protocol. Le recomendé que hiciera el protocolo de síntomas severos, which helped her get that out of her system. porque había que ayudarla a sacar toda esa toxina de su cuerpo lo más pronto posible. And now she uses the Eon, X39, Ice Wave, Energy, and Glutathione. Hoy en día utiliza ella X39, Ice Wave, Glutathione, Ion y Energy Enhancer. Mm-hmm. And now she sends me messages all the time, which bless me so much. Y hoy en día me envía mensajes constantemente, lo cual me hace sentir muy bien. And this is her currently. Her hair is growing, her skin is better, she's happy, she's not tired, she's not exhausted, and she doesn't have any pain in her body. Esta fotografía es ella hoy en día, su cabello está saliendo, su piel ha mejorado tremendamente, tiene mucha energía, ya no tiene dolor y puede hacer sus actividades diarias. And she says, I'm feeling pretty good. Y dice, me siento bastante bien. I went out with a friend for a few hours and it was so nice not being so sore and tired. Salí con un amigo por unas horas y fue muy agradable no estar tan adolorida y cansada. 1 year ago, I was getting my last chemo treatment and never thought I would feel this great again. Hace un año estaba recibiendo mi último tratamiento de quimioterapia y nunca pensé que volvería a sentirme tan bien. I am so grateful for you and introducing me to this technology. Estoy muy agradecida por ustedes y por presentarme esta tecnología. These patches have truly changed my quality of life. Estos parches realmente han cambiado mi calidad de vida. I will never stop using X39. Nunca dejaré de usar el X39. I am very blessed and thank you, my friend. Soy muy bendecida. Muchas gracias, mi amiga.